హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మహి కిచెన్ రెసిపీస్. చికెన్ శనగపప్పు వడ. చికెన్ శనగపప్పు వడకు కావాల్సిన పదార్థాలు: శనగపప్పు, చికెను, అల్లం పేస్ట్, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, సాల్ట్, పచ్చిమిర్చి, ఆయిల్, చికెన్ మసాలా. శనగపప్పు అండి 2 గంటలు నానబెట్టి పేస్ట్ చేశాను, ఇట్లా కచ్చపచ్చగా మెత్తగా కాకుండా. అండి మిక్సీ పట్టాను. చికెన్ మసాలా 1 స్పూను, పచ్చిమిర్చి ఇలా చిన్న పీసెస్ చేసుకోవాలి. అల్లం పేస్ట్ 1 స్పూను, 1 స్పూన్ సాల్ట్, కొంచెం కొత్తిమీర, కొంచెం కరివేపాకు వేసి కలుపుకోవాలి. కలిపానండి. ఆయిల్ వేయాలి. వడ చేసుకోవాలండి. ఇట్లా కొంచెం తీసుకొని ఒక పేపర్ తీసుకొని ఇలా చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిందండి, వడ వేయాలి ఆయిల్లో. రెడీ అయింది ఫ్రెండ్స్, సర్వ్ చేసుకుందాం.